Hi all, this is Abhay from Prepwise. +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 2024 CUET, UG, IPMAT, JIPMAT അതുപോലെ NCET തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello everyone and welcome to Prepwise. നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് CUET UGന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലെറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ആദ്യം പാസേജസ് ആണ് വരിക. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ റീഡ് ദ പാസേജ് ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. You seemed at first to take no notice of your school fellows, or rather to set yourself against them because they were strangers. They knew as little of you as you did of them, so that this would have been the reason for their keeping aloof from you, which you would have felt as a hardship. Learn never to conceive a prejudice against others because you know nothing of them. It is bad reasoning and makes enemies of half the world. Do not think ill of them till they behave ill to you, and then strive to avoid the faults which you see in them. This will disarm their hostility sooner than pique or resentment, or complaint. I thought you were disposed to criticize the dress of some of the boys as not as good as your own. Never despise anyone for anything that he cannot help, least of all for his poverty. I would wish you to keep up appearance yourself as a defense against the ideal sneers of the world, but I would not have you value yourselves upon them. I hope you will neither be the dupe nor the victim of vulgar prejudice. Instead of saying above, never despise anyone for anything that he cannot help, I might have said never despise anyone at all. For contempt implies a triumph over and pleasure in the ill of another, means that you are glad and congratulate yourself on the failings or misfortunes. Choose the right option from the following for explaining the reason for keeping aloof. So, keeping aloof എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കണ്ടേ? അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലൈനിലുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇതാ. So that this world, or rather to set yourself, then they were strangers, they knew as little of you as you did of them, so that this would have been the reason for them keeping aloof from you. So according to that, അത് ഫെമിലിയാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ചേ അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫെമിലിയാരിറ്റി കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഫെമിലിയാരിറ്റി ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത്. Next question is, the writer wishes you to keep up appearance as a defense against. ഇതും direct question answer ആണ്. They never despise ഇവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ വരുന്നത് this will disarm never. I thought you to. I wish middle of the paragraph line. I would wish you to keep up appearance yourself as a defense against the ideal sneers of the world. So option 4, ideal sneers, is our correct answer. Next is, which one from the following has been advised as the least of all reasons to despise anyone? നമ്മൾക്കറിയാം പോവർട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലൈൻ നോക്കിയാ I hope I thought you were disposed to criticize the dress of some of the boys as not as good as your own. Never despise anyone for anything that he cannot help, least of all for his poverty. So option 2, poverty, is our correct answer. அடுத்த question, neither be the dupe nor the victim can be understood as. So neither be the dupe or nor the victim. നമ്മള് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. നമ്മളും ആരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കരുത്. അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ 1, neither be the fool nor the sufferer, will be a correct answer. Option 1 is our answer here. Next, choose the correct option as a suitable antonym for triumph. So triumph എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വിക്ടറി ആണ്. എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വിക്ടോറിയസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രയംഫ് എന്ന് പറയാ. സോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് 2-3 ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഫെയിലിയർ, ലോസ്, സെറ്റ് ബാക്ക്. കണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഈ ഫെയിലിയർ, ലോസ്, സെറ്റ് ബാക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ട്രയംഫിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് കണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 1 ഫെയിലിങ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ഓപ്ഷൻ 1 ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ്,
the second passage, we'll read the passage again. One cold April morning in 2018, I realized that out of 900 applicants, we were one of the 80 who had been granted a permit to visit the Nathula Pass that day. Look up words used to describe a mountain or a mountain range. None will do justice to explain the sheer grandeur of the Himalayas. Spellbinding is one way to describe the Nathula mountain pass in the Dokya range in Himalayas connecting the Chinese border at Tibet and Sikkim. Only special permits issued by designated operators allow one access to the Nathula pass, and the fact that we were among these issues permit bestowed our Sikkim trip with a cherry on the top. At 14,400 feet above the sea level, the region is otherworldly. A simple white layer has never added such beauty to the scenery as the blanket of snow did to Himalayan pass. Amid the scattered conversation of our fellow travelers, my mind was having a hard time deciding what aspect of the scenery to take in first. A small crowd gathered a few feet away from the bottom of the pass ended my indecisiveness. With profound respect for our soldiers lingering in the air, we began our ascent up trail. One of the biggest strategies that day was the restriction on taking camera to the top, fueling the constant fear that I would forget some crucial detail that about the once in a lifetime spectacle, but the absence of the camera only aided to the permanent etching of every grain of snow in our mind. The sound of 80 pairs of boots crunching in the snow halted as we reached the top of the mountain pass. 5 feet away stood a barbed wire fence. We were officially on the Indo-China border. At that height, everything seemed very far away as far or far beneath us, and the sight below the mountain ranges were patchwork of green, brown, and white. Some tourists abruptly stepped back when they realized that the patch of land towards our left was in fact a minefield. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സോ മാത്സ് ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 1 ഇവിടെ രണ്ടും സെന്റൻസിന്റെ പാർട്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഏത് പാർട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേ പാർട്ടിൽ മാച്ച് ആവാൻ നോക്കി ഇതാക്കിയാൽ മതി. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓൺലി സെലക്ടഡ് ടൂറിസ്റ്റ് ആർ പെർമിറ്റഡ് ടു ഗോ, അത് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ട്. സോ എന്റെ 2 വരും. എന്റെ 2 വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. എലിമിനേഷൻ വെച്ച് നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എയിൽ 2 ഓപ്ഷൻ. അപ്പൊ ബി നോക്കാം. ദ ബിഗസ്റ്റ് ട്രാജഡി വാസ് റൈറ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദ ബിഗസ്റ്റ് ട്രാജഡി വാസ് the camera allow ചെയ്യാത്തത്. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് ബിന്റെ ഓപ്ഷൻ 4 വരുന്ന ആകെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ 1 ഷുഡ് ബി അവർ റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് which statement is not true about the passage? Nathula is a huge mountain. Special permits are given to go to Nathula. Cameras are not allowed at Nathula. Nathula is a height of 14,400 feet above the sea level. So according to the passage, നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ദിവസം like one of the biggest tragedies that day was a restriction on അതല്ല. So a restriction on taking cameras to the top, fueling the constant fear. അത് ഒന്നാവാം. അല്ലെങ്കിൽ സോ നമുക്കിവിടെ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം സി ആണോ എ ആണോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൗ വി ഇന്റർപ്രറ്റ് ആ പാസേജ് ഇൻ ദ ലൈൻ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് എ ഓൺലി ആണ്. ബിക്കോസ് അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാഥുലനെ ഹ്യൂജ് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റിസ്. ദ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി ആർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് മാച്ച്. ഇത് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ്. സോ ക്രഞ്ചിങ്, ഇവിടെ ക്രഞ്ചിങ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീവ്സ് ക്രഞ്ച് ആവണമെന്ന്. അപ്പൊ ലീവ്സിന്റെ ഈ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫിന്റെ മേലെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആ ക്രഞ്ച് സൗണ്ട് അല്ലേ വരിക. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. സോ എന്റെ വരിക 4 ആണ്. A4 വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബി നോക്കാം. എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടു കട്ട് ലൈൻ ഓൺ എ പീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആണ്. ബി ഇസ് 3. സോ B3 വരുന്ന ആകെപ്പാട് ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. A4ഉം B3യും. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബാക്കി നോക്കാം. ലിങ്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലിങ്കറിംഗ് എന്ന് പറയാം. സോ ടു കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ ലോnger ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ്. സ്പെൽ ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈക്ക് അത്രയും നന്നായിരുന്നു, നമുക്ക് അതിന് അറ്റൻഷൻ ഡിസ്ട്രാക്ട് ആവുകയില്ല. ലൈക്ക് അറ്റൻഷൻ ഫുൾ അതിലായിരുന്നു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു. സോ 2 ആണ്. സോ D2 ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 is our correct answer there. Next question. Why did the narrator feel the restriction on the use of camera was a tragedy? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് one of the tragedies, second last paragraph പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. One of the biggest tragedies that day was the restriction on taking cameras to the top, fearing the constant fear that I would forget some crucial detail about the once in a lifetime spectacle. So the writer was scared അവർക്ക്
എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും മിസ് ഔട്ട് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടതൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫിയർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ 3, he would forget some details, is our correct answer. Next, by the line, the sound of 80 pairs of boots crunching, the narrator meant to say that 80 pairs of boots were lying in a shop, 80 people were crushing snow, 80 soldiers were moving with them, 80 shoes. So ഇവിടെ correct ആയിട്ട് like accurate ആയിട്ടുള്ള answers ഇല്ല. But from the given option, the better option is option 2. 80 people were crushing snow. So നമ്മൾ option 2 choose ചെയ്യാം.